Habacuc capítulo 2 versículo 6. No han de levantar todos estos sobre el parábola y sarcasmos contra él. Y dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo, y hasta cuándo había de amontonar sobre sí espeso lodo. Kahlal la Yahweh Bahasam Yahweh Bahasam Kakodash Barakati Yahweh Barakati Yahweh Barakati Yahweh Barakati Yahweh Barakati Yahweh Barakati Yahweh Tawada Yahweh Bahasam Yahweh Bahasam Kakodash. Don honrado a los apóstoles, a los ancianos de Yasharala, Great Millstone, y Shalom a los escogidos. Este versículo te está hablando de Babilonia y la manera en que Babilonia le gusta poner los países, los demás países en una esclavitud financiera, ¿okay? A través de deudas, que es el espeso lodo. Pero en este caso también China, que lo está haciendo, porque China tiene la esperanza de Babilonia. En gran parte del mundo el reloj ha llegado a la medianoche. China está solicitando préstamos a docenas de países, desde Pakistán hasta Kenia. Una docena de países pobres se enfrentan a la inestabilidad económica e incluso al colapso bajo el peso de cientos de miles de millones de dólares en préstamos extranjeros, muchos de ellos del prestamista gubernamental más grande e implacable del mundo, China. Y todos esos países, Pakistán, Kenia, Zambia, no tienen la capacidad para pagar esas deudas. Y eso es lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos pone países en deuda y después, si no la pueden pagar, tienen que pagarla en favores políticos o de otra manera. Eso está en Proverbios 22 y 7. El rico se enseñoreará de los pobres, y el que ha tomado prestado, siervo es del que empresta. Todos estos países se han convertido en siervos a Estados Unidos y ahora tenemos varios países siervos a China. Y China no perdona la deuda. Y el artículo también dice que esos países van a sufrir problemas económicos, inflación, desempleo y pobreza si ellos no pueden pagar esas deudas, y eso va a afectar el mundo entero, la economía mundial. Pero esto es lo que tiene Yahweh Bashmi Awashai que decir acerca de China. Porque China tiene la esperanza de Babilonia. Eso significa que ellos creen que van a ser como Estados Unidos, que ellos van a ser el próximo Estados Unidos en el mundo. Pero eso no es cierto. Aunque ellos no van a ser el próximo Estados Unidos. La nación de Israel va a ser el próximo Estados Unidos en el mundo. Segundo Esdras 15, versículo 46. Y tú, Asia, que eres partícipe de la esperanza de Babilonia, y eres la gloria de su persona,
Ay de ti, miserable, porque tú te has hecho semejante a ella. ¿Okay? Ellos están prestando dinero, las ciudades se están construyendo como Estados Unidos. Hay varias partes de China que si tú lo ves, se ven como Estados Unidos. Que si tú pones si tú tomas fotos de alguna parte de China, okay, y tú borras, usando Photoshop, tú borras todas las letras chinas en los letreros y en la publicidad, los anuncios, en la calle, se ve como parte de Estados Unidos. Y engalanaste a tus hijas en la fornicación, para que agradaran y se gloriaran en tus amantes, los cuales siempre han deseado fornicar contigo. Okay, esos son esos países tomando dinero prestado de China. Has seguido a la aborrecida en todas sus obras e invenciones. Por eso dice Dios, enviaré plagas sobre ti, viudez, pobreza, hambre, espada y pestilencia, para asolar tus casas con destrucción y muerte. Yahweh va a no solamente Estados Unidos, que Babilonia es, Yahweh va a castigar a China. ¿Ok? Porque China se ha puesto muy orgullosa, ha seguido a Estados Unidos, okay, a Babilonia, en sus costumbres, y el Señor ya está viendo lo que está pasando. Okay, si el Señor va a castigar a Babilonia por su comportamiento, y China ahora está copiando el comportamiento de Babilonia, ¿qué es lo que tú crees que el Señor va a hacer con China? Lo voy a dejar ahí. Si están escuchando en español, shalom. Habakkuk 2, verse 6. Shall not all these take up a parable against him, and a taunting proverb against him, and say, woe to him that increaseth that which is not his? How long? And to him that ladeth himself with thick clay. Now, this verse is talking about Babylon mostly, all right, America. But right now, China is starting to act like Babylon, like America, lending money to countries that are not able to pay off those loans. In a lot of the world, the clock has hit midnight. China is calling in loans to dozens of countries from Pakistan to Kenya. A dozen poor countries are facing economic instability and even collapse under the weight of hundreds of billions of dollars in foreign loans, much of them from the world's biggest and most unforgiving government lender, China. An Associated Press analysis of a dozen countries most indebted to China, including Pakistan, Kenya, Zambia, Laos, and Mongolia, found paying back that debt is consuming an ever greater amount of the tax revenue needed to keep schools open, provide electricity, and pay for food and fuel, and it's draining foreign currency reserves these countries use to pay interest on those loans, leaving some with just months before that money is gone. So these countries, they're struggling to repay their debts, and China is not forgiving these debts. So these countries are going to be defaulting on their loans, and that's going to result in job losses, inflation, and that's going to create a domino effect that's going to be felt by countries that are associated or economically linked with these countries that have taken loans from China. All right, what does it say right there?
laid him into him that ladeth himself with thick clay. All right, thick clay. That's talking about debt. All right, and Yahweh Bashem Shai is giving a warning to these countries that are enriching themselves with debt. Right, and that's also mentioned Proverbs 22. All right, verse 7. The rich ruleth over the poor, and the borrower is servant to the lender. The rich ruleth over the poor, and the borrower is servant to the lender. All right, all these countries that are borrowing money, man, now they're servant to China. All right, they gotta serve China in one way or another, because China's not forgiving them debts. All right, America might do it, but America's always gonna seek payment in some other way. So Yahweh Bashim Al-Shah is going to punish China, man, because China is trying to make herself like America. China thinks they got next, all right, which they don't. All right, a lot of Moabites, they have this mentality that they think they got next on the world stage, man. They think they're going to be the next world hegemon. 2nd Ezra chapter 15, verse 46. And thou, Asia, that art partaker of the hope of Babylon, and art the glory of her person. All right, the China, thinking that they're going to be the next superpower. Woe be unto thee, thou wretch, because thou hast made thyself like unto her, and hast decked thy daughters in whoredom, that they might please and glory in thy lovers, which have always desired to commit whoredom with thee. Right, so all these countries that are borrowing money from China, they're like China's lovers, man. Thou hast flowered, thou hast followed her that is hated in all her works and inventions. Therefore saith the Most High, I have followed America, aka Babylon, in all her works and inventions, all her customs, money lending, all the fiscal policies of America. Verse 49, I will send plagues upon thee, widowhood, poverty, famine, sword, and pestilence, to waste thy houses with destruction and death. So the Most High is going to destroy China, man, because if the Most High is going to destroy America, aka Babylon, for the wickedness that America has engaged in, what do you think the Most High is going to do with China? All right, China emulating America. All right, there's parts of China, man, that if you take a picture of it, all right, and you Photoshop all the Chinese writing on the billboards and advertisements and on the street signs and all that, you Photoshop it away, man. You think you're looking at something in America. You think you're looking at a street in America. All right, that's how much China has emulated America. All right, so if the Most High is angry at America, man, what do you think? Enough to want to destroy it. What do you think he's gonna do with China? I'm gonna leave it there. I'm gonna give all praise to Yahweh Bashem Yahshua. Call law, la Yahweh, Bahasam Yahweh, Bahasam Dash, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh, the water, Yahweh Bashem Yahshua, Bahasam Dash. Double honors to the apostles, to the elders of Yasharala, Great Millstone, Abba Babal, Abba Kal Gawiyam, Abba Kal Abawamin, Kwam Yasharala, Shalom.